SmartCow is an infrastructure project, so it's something very specific in the European project. The background is that there is a need to a better coordination of research infrastructure in animal livestock and in particular on cattle. And SmartCow is the first attempt to coordinate, to integrate the cattle research infrastructure at a European level. The main objective is to harmonize the methods, to strengthen the methods, to improve the method, to develop new alternative methods, to strengthen the phenotyping capability of the consortium of the European research community on cattle. The project has started the beginning of 2018. It's a 4-year project. We have major research institutions across Europe, from France, INRA, from the UK, from Netherlands, Wageningen, from Denmark, Germany. So major research infrastructure and research organization involved in cattle husbandry with a particular focus on cattle nutrition and a particular focus on efficiency of nutrient utilization and of course on nitrogen and methane emissions. Amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les explotacions catalanes i ser referent a nivell internacional, l'IRTA va posar en marxa l'any 2017 l'EVAM, l'estació de vacum de Monells. L'equipament, ubicat a la finca de Camps i Armet que la Diputació de Girona va cedir a l'IRTA, és un centre capdavanter en recerca, experimentació i divulgació de la producció, transformació i consum de la llet. Una plataforma única a Catalunya i al sud d'Europa. Les 3 principals activitats que duem a terme aquí, en l'EVAM, són activitats de recerca que bàsicament estan encarades a fer recerca per millorar l'eficiència productiva de les explotacions. També té activitats de formació. Per exemple, fins ara s'han fet 2 cursos juntament amb CEMEGA. S'han fet un curs per ensenyar als ramaders a inseminar i també s'ha fet un curs dedicat exclusivament als munyidors perquè milloressin les pràctiques de munyida. I finalment també és un espai que és per fer activitats demostratives per totes aquelles noves tecnologies que apareguin, sobretot aquelles que estan enfocades a revaloritzar i reaprofitar els subproductes. L'Herbipole est une plateforme expérimentale pluridisciplinaire, ouverte et dédiée à l'élevage des herbivores en zone de montagne. À vocation nationale et européenne, moderne et exemplaire, elle est répartie sur 3 sites. L'Accueil et Marcenat. L'Herbipole regroupe 84 agents et rassemble 900 bovins ainsi que 800 ovins sur 1000 hectares de prairies. Le rôle de l'Herbipole est d'expérimenter puis de transférer les résultats aux partenaires de l'élevage. L'Herbipole est un outil pour des équipes de recherche françaises et européennes de différentes disciplines. Nous sommes en Normandie,
sur l'unité expérimentale du pain, une unité expérimentale qui travaille donc avec des équipes de recherche d'INRAE autour des questions de génétique animale et l'étude des systèmes herbagers. Le travail principal de l'unité consiste à mesurer un ensemble de caractères sur des bovins, mais aussi sur la prairie, puisque donc on s'attache à étudier vraiment l'importance des systèmes herbagers, surtout dans cette région normande, typique des systèmes d'élevage du Grand Ouest. Il y a à peu près donc 25 personnes qui travaillent sur l'unité expérimentale dans un domaine qui fait 360 hectares avec aussi de nombreux bâtiments. L'originalité de notre dispositif expérimental tient dans l'effectif important d'animaux que nous élevons et aussi dans la durée de nos expérimentations qui durent longtemps pour s'affranchir des effets années, mais aussi pour pouvoir offrir la puissance statistique nécessaire à toutes les études des équipes de recherche avec lesquelles on travaille. On veut montrer que des systèmes autonomes, on peut réussir à avoir un troupeau plus ou moins important d'animaux qui s'adaptent à une ressource locale. L'idéal, ce serait de pouvoir produire une vache qui se contente des ressources locales, qui produit du lait, qui n'émet pas trop de méthane, qui est en bonne santé, qui se reproduit bien et qui a une bonne longévité. Notre dispositif expérimental répond aux enjeux de l'agriculture de demain, en particulier l'adaptation des systèmes d'élevage au changement climatique, mais aussi la réponse aux défis posés par la société, en particulier autour des questions de bien-être animal. We willen een toename zien in het aantal koeien in de wei, maar hoe moeten veehouders dat managen? Hoe kunnen ze dat doen? En dat proberen wij te ondersteunen en dat vind ik een hele interessante vraag. Alles wat een koe doet levert data. Dat zijn data die interessant zijn voor studenten. Dat zijn data die interessant zijn voor onderzoekers en daarmee ook voor bedrijven. Nou, wij draaien hier op dit moment een test en een onderzoek naar het indikken van melk op de boerderij. Met als doel dat je dan uiteindelijk minder transport en melk hoeft te verwerken. My research on my main topic is to reduce the ammonia emission at the dairy farm. Yeah. Het leuke van het werk op Dairy Campus is het werken met inspirerende ondernemers die geloven in innovatie. Je hebt water wat je terugwint op de boerderij. Er zit ook een voordeel voor de verwerker erbij natuurlijk in transport, maar ook op de fabriek. Als je bijvoorbeeld melkpoeder maakt, hoef je nog maar de helft van het water uit die melk te halen. We leggen ontzettend veel vast. Dat betekent ook dat je bezig bent met vraagstukken die niet hier en alleen in dit gebied plaatsvinden,
maar in andere delen van Nederland of misschien zelfs wel in Europa of in China plaatsvinden. So what I like the most about the Dairy Campus is that I have the possibility to exchange my knowledge and my thoughts with all the other researchers. Mensen zijn ontzettend behulpzaam en vriendelijk. Het is gewoon een hele gemoedelijke sfeer. Dus het is een eigen omgeving die, ondanks dat je te gast bent, toch heel toegankelijk is. We hebben lectoren, we hebben onderzoeksprojecten, we hebben partners hier aan boord. Dus dat hele geheel, dat maakt me trots. The domestication of animals is one of mankind's greatest cultural achievements. Diverse utilizations and breeding goals have resulted in a wide variety of livestock breeds. We deal with the challenges posed by climate change to animal-environment interactions, as well as with the efficient utilization of resources for livestock farming in order to close nutrient cycles more and more. We at FBN conduct research to promote animal welfare and animal health, and to improve the resource efficiency and climate compatibility of livestock farming. To this end, we investigate, preserve, and use the diversity of our livestock. Vi står nu i vores nye forsøgsstald, hvor vi har plads til 96 køer. Vi har mulighed for at opdele køerne i alt 8 hold, så vi kan have 12 køer, der er opstallet sammen, men vi kan også have hold af 24 køer eller 48 køer. Og i den her stald, der kan vi også måle foderoptag individuelt, fordi at der er en Incentec-boks per ko. Nu står vi i vores nye intensivstald, hvor vi har vores vom- og tarmfistulerede malkekøer. Og det vi arbejder med her, det er intensivstudier, hvor vi går ind i detaljen, vi går ind i koen og ser, hvad er det, der sker i mave-tarmkanalen af koen. Særligt, hvad er der sker i vommen. Og det, der er helt unikt ved den her stald på verdensplan, det er, at vi har vores køer til at gå fritgående. De har hver deres boks, men samtidig står de ved siden af en nabo, så de kan have en social kontakt til de andre dyr. Så det vi gør her i de her nye respirationskamre, det er, at vi sætter en ko ind i kammeret, og så giver vi den noget specielt foder, eller et fodertilsætningsstof, og så vil vi finde de fodermidler, eller de tilsætningsstoffer, eller den ko, som er karakteriseret ved, at det giver en mindre metanproduktion. Her i foderlandet producerer vi alt forsøgsfodret til alle køerne og dyrene hver eneste dag. Akkuratesse og præcision er en meget vigtig del af det, vi laver her, ligesom det er det i resten af. Derfor valgt her på DKC at få specielt designet 2 nye forsøgsblandere, som er fuldstændig ens. Vi kan således blande foder i både den ene og den anden blander, og det foder, der kommer ud, er stadig blandet på fuldstændig samme måde.
farm has been being since the late 1800s. Currently, we are a research farm now and undertaking lots of different types of research on this farm, all centred around dairy farming. The land extends to over 300 hectares, normally cut around 5 cuts of grass silage starting in early May. We also grow maize. Maize has been successfully grown for over 25 years now on the farm. The Lying Hill study is basically 200 milking cows, 100 using the highest genetic merit bulls in the UK, and the other 100 being the UK average. This is decided on butter, fat and milk protein. At present we are running 2 diets. The standard energy diet, which is a tonne of concentrate per lactation, versus a high energy diet, 4.5 tonnes of concentrate per lactation. Behind me you can hopefully see a bank of 48 feed intake bins and 8 water troughs. These automatically record every time that cow enters, breaks a beam, records the electronic ID. In any 24-hour period I can expect to receive between 6,500 and 8,000 individual pieces of data. In recent years, the last 3 years or so, one of the things we've been looking at is using isotopic fractionation to predict feed efficiency. So different stable isotopes of nitrogen, nitrogen-14 and nitrogen-15 behave very differently within the animal, and we've related that to feed efficiency. We've been able to take milk samples, analyse the nitrogen-15 content and look at that as a proxy for feed efficiency. Other research on farm has involved many different tools. One of our projects used a tool called the Ketonics. We fitted this into the milking parlour and we measured what's called the milk headspace. This is a space above the milk collecting tank. By measuring acetone in the milk headspace, we could use this as a proxy or another measurement for whether the animal was in ketosis or negative energy balance. Teagasc are delighted to invite everyone to the Teagasc Moor Park Open Day on July 3rd in the Moor Park Research Centre for my County Cork. The theme of the event is Growing Sustainably, and it will be a fantastic opportunity to get an insight into the cutting-edge research happening in Moor Park to ensure the future competitiveness of Irish dairy. The day promises to be of huge interest to dairy farmers and their families, industry professionals and especially prospective new entrants thinking of milking cows themselves in the future. Amongst the topics that will be covered in detail include the profitability and sustainability of dairy farming, how to grow more grass, breeding the perfect cow, and becoming an employer of choice, and much more. Each of these topics will be focused on in one of the 7 different villages at the Open Day, covering all aspects of producing milk from grass in a profitable and sustainable way. These villages include putting grazing management into practice, sustainable milk production systems, healthy cows, high quality milk, next generation breeding and reproduction, people farming smarter, dairy farm infrastructure, and finally keeping you and your family safe on the farm. Each of these villages will have live demos with both researchers and farmers exploring the key aspects of successful dairy farming.